Hello guys, welcome back po sa aking munting channel, Bisayako vlog. For today's videos guys is gagawa ko ng vegetable salad guys. And guys, so guys, ipakita ko sa inyo guys kung anong klaseng vegetable salad ang gagawin ko guys. And guys, ito guys ang gagawin ko guys na ang gagawin kong salad guys. Ito guys ay roman guys. Ayan. Tapos ito guys carrots. At saka itong beetroot, parsley guys, and the mint guys. Ayan guys. Oh. Hiwain ko yan guys ng maliliit guys. Ayan guys. So guys, sama niyo ako guys. Guys, ilagay ko yan dito guys. Ang guys. Roman guys. Roman ito guys. Pangalan sa Arabic guys. Ayan po guys. Pomegranate ata po guys sa English guys. Di ko alam guys. Lagay natin ito dito guys. Ayan. Tapos, ang isunod natin guys, itong beetroot guys. Ito ang gagawin ko guys sa beetroot. Ayan. Ayan. Shreds natin guys. Ayan. Yes, guys, yan, dalawa to guys, guys, so tapos na guys. Ayan guys, tapos ang isunod natin guys is carrots guys. Ayan. Tapos ang isunod natin guys is ito guys. Sarap to guys, masarap to guys. Gumagawa na ako ng marito guys. Tapos lagyan ko ng guys, ng amo ko guys mamaya guys, yung olive oil guys, at saka salt, at saka black pepper, and then yun na guys, yun lang guys. Kasi hindi na to kailangan lagyan ng asin guys, kasi lemon guys, kasi na to guys, asin na to guys. Siya guys. So ilagay natin yung guys, itong bagdonis guys. Tapos hiwain natin tong mint guys. Ayan. Ay, kapinahan ko guys.
Guys, so ilagay natin guys. Ayan guys. So. Yan. Ayan guys. Mamaya guys, yung ano ko guys ang maglagay guys yung olive oil guys. Hindi ako kasi hindi ako guys, hindi ako makakontrol sa paglagay ng olive oil guys. So ang amo na maglagay nito guys at saka salt at saka bell pepper. Black pepper powder guys. So guys, hanggang dito na lang guys. Thank you po sa inyong panunood, pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and bye-bye.